This is dating, husband and wife material, and we are here once again. We always tell you we have discussions on relationships, and we have had several discussions with several students from different colleges so that you can learn from them. This is a channel whereby we are free to talk our feelings, to talk our bitterness, to talk everything that we encounter during relationships. We welcome you to share with us. Please support us by subscribing, liking, commenting, and following us so that we can learn more on the relationship. The reason why we started this channel, we found that many people, young people, are lost in relationships that are not working, in relationships that leave them bitter and depressed, and therefore we started a channel whereby we are going to share each and every problem that you encounter in your dating journey, in your looking for your soulmate journey, so that you can learn from us. Today, we have a wonderful group, and we are going to discuss a very, very touching topic. And the topic is the red flags. And there's also so many dating relationships that are ending up being bitterness, and some of them end up in suicidal or murder. How can you detect the red flags before it is too late? That is what we are going to discuss today. With us, we have a panel of some students, and we are going to share this topic so that we can say how you can detect the red flags and how you can run away from an abusive relationship. I will first welcome them. They introduce themselves so that we can know who are in this panel. I'll start with the far end there, this beautiful lady. Karibu sana. Asante. What is your name? My name is R.A.M. I'm studying at Kiambu Institute and Science Technology, doing human resource management. Wow. Yeah. Karibu sana Mary to the program so that you can share with us this hot topic. Sure. The next beautiful lady. I'm Frida Muindi, studying in Kiambu Institute of Science and Technology, pursuing diploma in human resource management. Wow, karibu sana Frida to the program so that we can share. Thank you. The gentleman next to me. I'm Steven from Kist College, doing building tech. Wow, karibu sana Steve. Next to me. Hey viewers, my name is Steve. I'm also from Kist, an ICT student. Wow. And these people are studying very, very zile courses zinaogopwa na watu, human resource, IT, building and construction. And then we have this beautiful lady here. Hi guys, I'm Michelle, also a student at KIST, pursuing diploma in human resource. Wow, karibuni sana, sana, sana. Feel free to share. Now today we are talking about the red flags. So maybe I can start with the ladies because we always say ladies first. What are red flags? And before I ask what are red flags, have you ever been in a relationship that you find it is abusive? I start with Mary. For me, I don't think, not yet. You cannot. All right. Then I go to Frida. No. Not yet. Yes. Then I come to Steve. I think, yeah. You have. That was the experience, Steve. See, I see. Wow. Did you detect any red flags before you came to experience the problem? Had you detected anything weird, anything that would have told you this relationship is not going to work? Yeah. So like mko ukiongea na yeye simu unajua ile ya kwanza vile mnakuwa mnakiongea. Nafika tu mahali unaona imebadilika. Hata simu pigimu na text kutoka asubuhi unagoja. Hiyo ishakuonyesha tayari. Huyu mtu hana interest na wewe. Yeah. Wow. Steve here. Yeah, sure.
Yeah. What was the experience? It was not that good. Let me say, unajua mtu jua ni vile sasa huo una feel maybe ni vile yako busy kama ni nini, so later ndo ikaenda ku okay. Na kuna lady I was interviewing and she told me she could even detect the red flags when they were dating, and she ignored them and entered into marriage. And this continued to be a very great problem in marriage, which made them to divorce. So it is very, very important to check the red flags in the relationship. And that is why we are here. Yes, Michelle, have you ever been faced with a problem in the relationship? For now, man. For now, man. Now Steve is telling you what all right. Now, still in peace. Uko ndio zinakuwa manufactured. Steve. Okay, let us first ask ourselves, what are red flags? Maybe one of the gentlemen can start us. Okay, sasa nijibu hiyo. Red flag ni kitu tuseme I'm dating, napenda kutumia example na mtu wa karibu na mimi. Yeah. Sasa nitumie mfano na huyu, labda tuna date na Michelle. And kuna ile tunatafeel ni notice venye Steve amesema like venye tuko tunachat kitambo si kama sahi. Chat imebadilika. So hiyo ni moja. Nyingine ni ile labda anakupigia hello, tuko tunaongea maybe 10 minutes. Sahi nikipiga hata ananiambia maybe niko busy nitakupigia. Ndio hivyo basi maybe kesho inafika kama hata ukunipigia. Ingine yani tuseme tu mtu ana muda wako. Kila wakati labda ukitaka kumpigia hapatikani. Ako busy. So one of the signs or the red flags is calling someone and is not responding. Yeah, sure. Ama they are pretending to be too busy. Too busy. Walikuwa unajua watu sema mtu anakupenda haizi kuwa busy hata akiwa anafanya nini. That person will create time for you ile tu wakati wako. Okay. And then Michelle, what is the definition of red flags? My red flag to me inamaanisha like ni kama tano. Vitu zenye unafanya they give me reasons why mbona nisikuwe na wewe. Yeah. Okay, what about Steve here? Hivyo vile wamesema pia mimi kwangu ni hivyo. What about if someone talks to you rudely? It depends. That a red flag? Because some people wanaongeanga tu hivyo unaweza fikiria ni rude. Yeah. Depends. Wenye umekuwa mkiongea na yeye ndio nao wanaongea. Yeah. And also, that lady was telling me that this gentleman, when they were dating, alikuwa anampigia simu anamwambia niletee kuku. Niletee kuku na uniletee matunda, apples. And this lady could think hii maisha ya kuretania vitu itaisha tukimari. But this gentleman continued depending on the lady. Because from the time of dating, this lady alimuonyesha, I can buy you things. So when they entered into their marriage, this man expected her to pay the house, to feed the children, to pay school fees. Because already alikuwa anampigia simu wakidate, anamwambia niletee chicken, uniletee apples, na harudishi pesa. Hata ukifika kwake, hatarudisha hiyo pesa. Inaweza kuwa na exaggerate. Wanaume sio kweli. This is a trustworthy lady, an elderly lady. She's not young. So whatever she told me, I could believe her. But you know the problem with ladies is that because this man came to an extent that he was working. He had a very good job. But because he could not provide, the house was closed. Because this lady also lost her job. So the house was closed and they had to move to the lady's parents.
Unaona? Mimi naona huyo msali alikuwa na makosa. Unafaa kujua your responsibilities. Yeah. Like she decided kufanya vitu vile anafaa kufanya. Like si human beings. Ukiamua kunibaya food kila time. Sitakuwa anashughulika pia mimi kununua food. Exactly. So that is one of the red flags the girls should look at. If someone is asking you, and not just girls, if someone is keeping on asking you for things, and this person is not at the same time, si vibaya wasichana kubaia boyfriend yake. Sio vibaya, lakini kuzoea sana, that is a red flag somehow. Because it tells you somehow this man is really relying on what you are buying. If every time you are visiting him, anakwambia ninunulie hii, na hata wasichana, ikiwa uko na msichana who is too demanding, that is also a red flag. So it is a red flag to the gentleman, but it's not a red flag to the lady. All right. So the other thing, we have seen abusive relationships, even marriage. Yes. And these girls, when they were dating, they saw this man is maybe violent, the way he talks, the way he behaves, the way he does things, but you ignore. And that is why we are here to talk about what are some of the red flags that you should see, because some of these red flags, like that lady, the same lady was telling me, this man could beat her. But unaona, it started from the relationship. So there is always something that you detect when you are dating, which is not all right. But you ignore because you are in love, or because you are too much into this person, you don't want to let go. So I want us to discuss, what are some of the things, maybe you people, you have not experienced a lot, because hamjakuwa kwa mko bado shule. Tutawaita after miezi kadhaa hivi ndio. What their experience has been. But since we have Steve here, they can tell us. And maybe you have listened from marriages. So necessarily you have gone through them. You would have listened from a friend, from a marriage or a home that has got violence taking place. So what are some of the signs that you see and you should run away when you see those signs? Okay, for me, what I've discovered, I have a friend who has a child. So she was telling me the problem was being in a relationship earlier, and they did not have their future plan. So hawakuchukua muda. Sasa mapenzi walikuwa wanapendana sana. Sasa unaona ikaenda hivyo, wakapata mtoto, bado wako shule, hakuna mwenye ako kazi. So from there they decided, because there was love, so they decided to stay together. No, because you see the family needs to be provided for, the basic needs. Hawakuwa wana afford. So na hapa kuko na mtoto. Na kuna mtoto. Na ako na mahitaji. Then hiyo saa mtoto ana demand, msichana ana demand, and then now that gentleman akakuwa violent, but unaona hapo si kupenda kwake, ni venye maisha imempeleka. Akaanza kuchapa huyu msichana. Akaanza kumchapa, na ndio wakakosana. Sasa I guess that the red flag hapo ni early relationships without plans. So sometimes violence comes in not because this person was violent, but because of the experience, the situation. So you have found yourself in a marriage which you had not planned, with a child which you had not planned for, and now you have no choice. As a man, you are supposed to provide according to African traditions, isn't it? And because you don't have whatever is required to provide, you become violent. So what advice, Mary, can you give to a girl who is listening to us, a gentleman who is listening to us, that are too young and they are dating? Okay. According to me, I can just say,
si vibaya kuwa in a relationship, but make sure you have plans and wait for the right time. At least find a job before you settle together. Yeah. Yeah. So, Mary, you want to tell us that some of the relationships that we find becoming violent after marriage, it's not necessarily that these people were bad. Yes. It's the situations It's that the make them. situations and circumstances that they find themselves in. Maybe they did not know. And you know, today I was listening to 3 gentlemen who were talking as I was coming from town. And these gentlemen, there were 2 of them. They were talking about a 3rd gentleman who was not there. And they were saying he drinks. Ati anakunywa. Na sasa huyu mwingine akamuuliza kwa nini anakunywa hivyo? Ati ameteswa na bibi yake mpaka akaanza kukunywa. So sio vizuri nini still. Hapana, na yeye bibi yake hapo mbali na wasichana wengine anasema venye bwana yake amemtesa so Steve unasema sio vizuri nini? Sio vizuri kutesa. Unajua kwanza siku hizi unapata watu wengi sana, wanaume wengi sana wameingia kwa pombe na nini kwa sababu tu ya bibi. Sasa lakini naweza nini hiyo story yake ni vizuri tu kutafuta pesa. Kwa sababu kitu cha kwanza relationship yenyewe maybe umeingia uelewe ni kwa nini umeingia kwa hiyo relationship. Kwa sababu vitu kama hizo zikishafanyika mko tu you have that in mind. Tunaweza kuna uwezekano tukapata mtoto kwa sababu wakati mko pamoja umeamua hata kuja kuishi pamoja the end of the day mtoto atakuja. So wakati mna date some of those things zinafaa kuwa kwa akili. Mtoto akikuja tutafanya nini? So wakati umepanga hivyo mtoto ashatokea sasa kutoka hapo ndo wakati tu unapata hamna pesa kwa hiyo nyumba vita tu itaanza hata ujui nini aje kwa sababu umefika kwa nyumba hakuna chakula mtoto anataka huyu anataka na ni obvious Steve kwa sababu you are stressed you don't have food. Sure. And let me tell you as an experienced wife, let me call myself wife material. Whenever there is no money, let me tell you the truth, hakuna kuficha. Whenever there is no money and people are hungry, a hungry man is an angry man. Yes. Whenever you are hungry, you'll be angry. And therefore, like Steve is saying, don't enter into a relationship and you start maybe, like Mary was saying, having children without any plans of how you're going to bring up those children, how you're going to rent a house, how you're going to buy food. Sure. Sometimes we enter, let me say we, because it happens, you enter into a relationship, you get a child and you have not planned. The best thing to do is to accept. And you sit together and discuss how are we going to move from here. Because it's not necessary that all of us will get children when we are stable. At one time or another, you'll find people getting children when they are not prepared. But you have to sit down, accept you made a mistake, and discuss the way forward. You know, number one, before you even get a child, huyo mtu mko na yeye lazima kwanza uelewe. Huyo mtu nimepanga tuna date na yeye maybe niko na future na huyo mtu. Yeah. Mkishakubaliana ndo nilikuwa nimesema like you know the why you're dating. Yeah. The moment tunajua huyo mtu na date na yeye kwa sababu maybe nataka tukue na yeye in future. Hata mimi ikitokea na iwe tu hamna pesa, mnaweza mkakaa chini muelewane. Muongee tu muelewane mseme maybe tutafanya hivi na hivi na hivi kuna venye yani mkue tuna strategy vile mtasaidiana vile umesema si watu wote kuna ile inaweza ikatokea kimakosa lakini mkiwa umejipanga vizuri tu muelewane tu tutafanya hivi labda tutafanya hivi huyu hata kimbia majukumu huyu atafanya hivi naweza mkasaidiana pamoja lakini tu kitu ya kwanza mkue mnaelewana vizuri si tuna date tu yani tu date kwa sababu wengine wana date uko una date ukiwa na sababu unajua huyu mtu namdate kwa sababu ya future labda anataka kuwa na yeye. And I think this topic is very hot because like Mary said, it's not necessarily that there are problems in marriage. Some situations we find ourselves in makes the marriage or the relationship not work. Like we have said, there are situations and you end up seeing the man taking alcohol, at the ready being violent, the man being violent, and the relationship cannot go on. Now, let us leave that and talk about the red flags. When you are in the relationship, now you are dating someone, because here hakuna people who are married, apart from me. Yeah. So,
if you're dating someone, when do you detect that this person is not meant to be? We are not meant to be together. Hiyo kwanza inakuwa ngumu sana. Hiyo ni ngumu sana kwa sababu labda unajua kila mtu akiingia kwa relationship anakuwa mimi sasa nimefika. Umefika sasa. But sasa acha niseme tu vile nimekuwa nikisema values. Angalia values zako. Nikiangalia huyo mtu labda kwa kiwango tu ile mmedate na yeye kama mmejuana, unaweza ukaanza before mwingie kwa kudate, unaweza mkawa labda marafiki. Labda uangalie huyo mtu values zake na zangu zinaendana. Kama huyo mtu values zake na zangu zinaendana, unaweza mkaanza relationship. Maybe mmedate for a while, hapo ndo sasa unaanza kuelewa huyo mtu. Ushamuelewa sasa unaweza ukafanya hata relationship iko official na muendelee. So you are telling us, Steve, before you enter into the relationship, you should make that person a friend. Sure. So that you can learn about their characteristics, their behavior, their beliefs, their values, before you enter into the relationship. Na hiyo imaanishi hamtaachana. Kuna utafanya hivyo vyote na bado kuachana iko. Na hiyo kuachana inakosiwa na nini? Because hiyo ndio red flag. Sasa, what do you see that you know who you hata tukienda? Sasa unajua kuna watu ambao wanaficha karakta zao. Inaweza kama umefanya hivyo vitu vyote lakini kuna mtu ambaye ameficha karakta kabisa. Wakati mmoja tu utakuja ushindo, huyu yule Michelle nilikuwa najua kwa sababu amegeuka kuwa mtu mwingine tofauti kabisa. Lakini ni sasa acha tu niseme ni ile ukiona tu red flag na uone huyu mtu ni kama tutaendelea, it's tu watch your relationship hapa. Instead uendelee. Ndio umesema kuna watu wengi sana wameenda kwa kaingia kwa marriage yenye yani juu nakupenda naweza nikafanya kitu yote hata nikiona ukinikosea kama kuna unapata mtu anapigwa hata kwa nyumba na siku hizi mabibi hawapigwi mwenye anatazama yasifanye hivyo. Unapata mtu anapiga bibi yake kwa nyumba lakini kwa sababu bibi labda anampenda anasema hapana sitafanya kitu. Ama because hata sio kupenda wewe Steve hujui. This woman ameona hata nikwambie some of the relationships. This woman has seen that this man is stable, has money. Actually some of the women who feel that it is hard to come out of a relationship, it's because of what the person has. You are being abused, you are being taken for granted, but because this person is stable, you don't want to come out of that relationship. And this person ends up abusing you because he knows or she knows you cannot come out. And there is nothing you can do. So those are some of the red flags. Where una worship pesa lakini sio maisha yako. Maisha yako ni muhimu kuliko pesa. At the same time, I think our wasichana pia wanafaa kuangalia wasione mtu kuna pesa. Na vijana pia. Frida and Mary are saying na vijana pia kwa hivyo kuna vijana wanaangalianga kama women have money. Sasa as for me yes wanaonanga tunataka kuangalia mwako na pesa but haikwangi hivyo. Some situations make us need more money but pia wao kama wanatuangalia tunapenda pesa watu kama sisi tunapenda pesa pia wewe huwezi date pia mtu kwa shida si ndio? Huwezi date mtu kwa shida. Kosa pesa ni shida. Kosa ni sabuni. Kosa pesa ni disability Steve. Sijasema ni disability. But na agree na there's no way like for real hakuna vile unaweza kudate msichana tu kuongea tu kweli. Let me ask you Michelle kupotea kabisa. Michelle and Frida. You have dated this man who has got money. Yes. And you have entered into the house with him. Yes. Then at once your pesa inaisha. Will your relationship end there? It will because si tunaenda juu ya pesa. Unaenda like hakuna vile hata nikwambie
Hakuna vile unaweza penda mtu bila kuongea tu kweli. Hiyo ni kitu. So hebu nikuulize But the moment nikuulize Michelle. Sasa hii tuseme nimekukatia. Sijasema sina pesa lakini nakwambia. Amekukatia na hapo shule. Niko shule tunasoma pamoja. Nikwambie kikweli mimi nakupenda na naona kama tunaweza tukatengeneza familia together. Naomba tu niitikie. Kwa sasa hivi sina pesa lakini natarajia kuna wakati nitapata pesa. Si tena nikimaanisha pesa na maanisha pesa mingi. Si eti mingi. Ile ya like pesa ni ile ya like. Pesa to me. Hata anaweza nunua. Like pesa to me ile ya like. Nataka unijibu venye nimeku approach. See, I've explained to you. My name is Jim. Mimi kweli I come from a humble background na sina pesa hivyo sana. Mimi mwanafunzi. Mimi I'm a student. Nasomea KIST. Na sasa nilikuwa naomba kama unaweza ukakuwa girlfriend wangu. Unaona kama future nitakuwa na pesa. Kwa sasa sina lakini natia bidii sana. But unajua kuna vile unaweza approach mtu mwambie una pesa. Let me ask you, Michelle, what Steve has told you, would you say yes or no? Sina pesa na hapo ukumbuke sana. Sasa ikifika hapo mtu angaliani pesa. Unaangalia tu vile tu umesema tunarudi sasa kwa values. Sasa. So let me tell you, as another person than you people, it's very wrong to look at what someone does, whether it is a man or whether it is a girl, because hii pesa inaweza kuisha. What you look for, like Steve was saying, is the value in this person. Who is this person? What is her character? His character. Is it a person who can be a good father to my children? Is it a person who has a hope in the future to develop? It's not about what he has that time. Because Michelle and Frida, I'm not saying you look for that. Please don't mistake me. But the people who have money are married people. The people who have no money are students. And those are the people you're going to find in the relationships. So you have to look for someone with values, like Steve keep on saying, with the character, with a mind of developing, who can make something out of nothing in future. But ukiangalia if you look successful marriage mingi tu sana sahi ukiangalia let me just acha tu ni mention mtu kama Jogosh. Jogosh was giving his story wakiwa na Sele the time they met, like watu hawakuwa na kitu exactly. Now they are rich. They are rich. Jogosh was like if you trusted me when I had nothing, why mbona nikubadilisha sahi when I have something? Kwa sababu wewe ndio ulinitrust, trust the process, tumejani na wewe. Then nimekuambia angalia huyu mtu miaka 5 atakuwa wapi. Sahi naweza nikawa sina kitu, but at least angalia huyu mtu. Does he have a mind of developing? Huyu mtu ako na vision. Nikwambie nikae chini nikueleze nikwambie. Na wacha nikwambie Steve. You know the reason why I started this channel? I watched the channel to Dennis C. Anafanyanga pranks. Na I watched also Pluto. Inaitangwaje? And I found that most women, like let me mention that one of Dennis C. The girls he was pranking, anawambia, excuse me, can I talk to you? Can I have your number? They ignore him. And the minute that guy goes to the car, the woman sees the car. There is 90 degrees turn to the car. And I wondered, do these girls know this person could be a thief? This person could be a drug trafficker. This person could be anybody. So don't follow what a person has, because it cheats you and you cannot understand the person. Please, I'm advising you because you are going to enter into relationships. Don't look at what a person has. Look at his character, his values. Because I remember there is a lady who was giving a testimony. And she was saying the husband was rich. But that lady entered into marriage and she could not be happy in that marriage. The man could leave her and 1 week without coming.
Because after all, you followed me because of money. So you can stay in the money with the money in the house. I can do whatever I want. And let me tell you, this man knows you are following them because of money. And therefore, he doesn't value you. He can do anything. He can leave you in that house and money and go and look for other girls. When you come and find maybe nimejenga nyumba kama hii niko sawa tu na wewe umekuja tu umeingia hata naweza nikakuacha na uende hapo. Na wewe hautakuwa na shida hata nikiwa na wasichana ladies. I would advise them, what you build with someone, you have a right to it. But what you have found built, you have no right to it. Wewe unaweza ukatoka mwingine aingie na lakini wakati umejenga pamoja hata si rahisi wewe hata uwezi toka. And this person will respect you. Yeah, sure. Yeah, he will respect you. He will have value for you. And therefore, you are going to... and I think this discussion has turned to be... It has turned to be... what versus what? We are not actually discussing red flags. We came to the relationship itself and what you look for. Yeah. So we will change our heading to something else because we have not discussed the red flags. But I'll look for a panel with elder people who have gone through relationships and tell us the red flags they detected when they were in their relationships, when they were in marriage, which made them to run away from that relationship for comfortability, isn't it? Sure. So let us say bye-bye for now. And